Marahaba mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu katika taarifa za Younib Jioni. Karibu sana kwenye kipindi hiki, bila shaka ni taarifa ambazo zinakujia kutoka ndani ya studio. Hakikisha kwamba unaandamana nami hadi tamati mwa kipindi cha leo. Twende kwa taarifa ambazo zimegonga taarifa za habari leo hii. Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji ni kwamba waziri wa elimu Profesa Hezron Asewe ametangaza matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu. Katika matokeo hayo ya mwisho chini ya mfumo wa elimu wa 844, mwanafunzi bora zaidi kitaifa alizoa alama 428. Mwanahabari wetu Alfonso Albakwekwe anatupa kina cha taarifa hizo. Matokeo ya mtihani wa KCPE yalitangazwa mapema leo Alhamisi na waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Mtihani wa KCPE wa mwaka huu ndio utakuwa wa mwisho chini ya mfumo wa elimu wa 844 baada ya serikali kuanzisha mtaala wa umilisi na utendaji, yani CBC, ambao umeingia sekondari msingi na ambao wanafunzi watakuwa wakifanyiwa tathmini ya umilisi na utendaji, yani CBA. Katika matokeo ya mwaka huu, Michael Warutere ndiye aliyeibuka wa kwanza kote nchini kwa kujizolea alama 428. This year was 428 marks. 428 marks is the highest score for this year. I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Aidha, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alisema visa vya udanganyifu vilikuwa vichache mno. Waziri Machogu pia alisema takribani watahiniwa 8523 walizoa alama kati ya 400 na 500, huku wale waliopata kati ya 300 na 399 wakiwa watahiniwa 352,782. And in the 2023 KCPE examination, 80,523 candidates, which is 0.60%, attained a score of 400 marks and above. This was a drop compared with the 2022 KCPE examination when 9,443 candidates, which was 0.76%, scored 400 marks and above. The percentage of candidates scoring between 300 and 399 was comparable to last year with a percentage score of 24.94%, which translated into 307,756 candidates. Waziri Machogu alisema serikali imeweka mikakati maalumu kuhakikisha kila mtahiniwa anajiunga na kidato cha kwanza mwakani. As I've already said, the ministry will offer Form 1 placement opportunities to all the candidates who sat the 2023 KCPE examination in our public and the private secondary schools. Wakati huo huo, waziri Machogu alitangaza kwamba shughuli ya uteuzi wa watahiniwa kujiunga na kidato cha kwanza itaanza Jumanne wiki ijayo. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement that will ensure national, regional, and socio-economic balance is achieved. The placement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. Nikiripotia runinga ya Younib, jina langu ni Alfonso Albakwekwe. Naam, mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuitazama runinga ya Younib. Tukisonga mbele na taarifa hizo za mtihani ni kwamba huku matokeo yakiendelea na mashule mbalimbali zikiwa zinafurahia matokeo ya KCPE mwaka huu, shule ya msingi ya St James iliyoko eneo la Saika
haikuachwa nyuma. Mwanafunzi bora katika shule hiyo alizoa alama 410 huku mwingine aliyemfuata akipata alama 401. Hebu tazama taarifa hii ambayo nilikuandalia. Matokeo ya mtihani wa KCPE yalipotangazwa hii leo na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, sherehe zilipamba moto kote nchini. Katika shule ya St. James Buruburu Saika Campus, sherehe ya kufana ilishuhudiwa ikiashiria matokeo mema katika mtihani huo wa KCPE. Katika shule hii, mwanafunzi wa kwanza alizoa alama 410 huku wa pili akijizolea alama 401. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Bi Miriam Ngugi alisifia utendakazi wa walimu uliowawezesha wanafunzi hao Wendy Atieno na Blessing Tai kupata alama hizo. My name is Miriam, the head teacher of SEK Buruburu St. James School Saika Campus, and I'm so grateful today. It is our day, and we thank the Almighty God for the far that He has brought us. Indeed, He is a very great God. The candidates of the year 2023 have been the best, and the outstanding performance is out of their hard work and their discipline. I wish to thank the parents, the management of this school, and the teachers for working very hard to ensure that the school performs well. I ask that the other learners in the school continue working very hard and emulate the 2023 candidates. Aidha, wanafunzi hao wakiandamana na wazazi wao walishindwa kuficha furaha yao waliokuwa nayo kutokana na matokeo mema ya mtihani wa KCPE mwaka huu wa 2023. My name is Wendy Atieno. I would like to thank my teachers and parents for the support they have given me since playgroup till now, and I would like to thank the school management. And when I grow up, I would like to be a pilot. I'm so excited. Wendy has been so obedient and hardworking. We thank God for everything. The teachers, plus the Clyde as a whole, the whole school as a team, and even the teachers. Definitely, we are going to support her the way we have been supporting her throughout her primary education, till up to her secondary education, up to where she will want to reach. My name is Blessing Tai, and I feel very happy. I thank God for this far. I'd like to thank my parents, my teachers, and all my support system. And I would like to become an engineer when I grow up. We are so excited today that the results have come out well. We thank God for everything. Blessing has always been a self-driven girl, and we thank God that she has attained close to what she had expected. So we look forward to more from her. We will provide all the support that she requires, and above all, we will encourage her to maintain her discipline and make sure that she works towards attaining her dreams. Mtihani wa KCPE ulipotangazwa leo na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, mwanafunzi wa kwanza aliweza kujizolea alama 428, na hapa katika shule ya msingi ya SEK St. James Saika, wanafunzi wa kwanza aliweza kupata alama 410, na jinsi unavyoona sherehe hakika zimepamba moto. Nikiripotia runinga ya YOUNIB, jina langu ni Hezron Asewe. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuitazama runinga ya YOUNIB. Tukisonga mbele ni kwamba chama cha Wiper sasa kinatishia kuanzisha mchakato wa kumuondoa mamlakani Rais William Ruto endapo ripoti ya mazungumzo ya taifa haitaangazia masuala ya gharama ya juu ya maisha. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, viongozi wa chama hicho akiwemo wabunge mbalimbali waliongoza kwamba hawatasita kuelekeza Kenya katika awamu nyingine ya maandamano ya kitaifa endapo juhudi hizo hazitaangazia maslahi yao. Hebu tazama taarifa hii mpenzi mtazamaji. Huku kikao cha mazungumzo ya Bomas kikielekea kukamilika hapa jijini Nairobi, chama cha Wiper chini ya kinara Kalonzo Musyoka, ambaye ni miongoni mwa wanachama wa kamati hiyo, kimekariri kwamba ni sharti maslahi ya Wakenya yaangaziwe katika ripoti inayotarajiwa, la sivyo mchakato wa kuwabandua Rais William Ruto uanzishwe.
Hata kama ni kwa street, hata kama ni impeachment, we have a constitution which is very clear. It gives the mwananchi the powers to do whatever they can do to ensure that their lives is in control and the powers. Yeah? Kama ni street, kama ni impeachment, tutaenda. We have 4 years. We can't afford to continue suffering for the next 4 years. For 1 year, we have had enough. We cannot continue like that. Viongozi hao walizungumza muda mfupi baada ya mkutano wa baraza la chama hicho. Walisema kuwa maandamano ya taifa pia yako kwenye agenda zao. Our main agenda, there are so many issues, but our priority is the cost of living because Kenyans are suffering. Wazazi wanaumia, school fees imepanda, maisha imepanda, kila kitu imepanda, and we cannot afford to continue like this for the next 4 years. Viongozi hao pia katika kikao hicho waligusia masuala ya bei ya mafuta, wakitaka kujua kwa kina kuhusu suala la ununuzi wa mafuta baina ya serikali na nyingine. We are here to see, and we want to call upon all the agencies to work independently and move with speed to tell us what is this G to G on oil matters, because within a week so much has been spoken about it, but all the agencies which are supposed to deal with corruption, all the agencies which are supposed to deal with getting to the bottom line of this issue must move with speed and tell Kenyans, are we going to see the cost of fuel coming down? Are you going to tell us who is G to G? Are you going to tell us who received the fuel? Are you going to tell us where the fuel is? And as Wiper Party, we are going to stand firm and call a spade on this government. Chama hicho pia kimeweka bayana kuwa kimeteua Kalonzo kupeperusha bendera ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tulidanganywa hustlers. They said that they are going to lift people from down up. But what are we saying? Fuel, mama mbogas, everybody is crying. So we want a person who can bring us back to sanity. And that is Kalonzo Musyoka. Nataka kueleza ya kwamba msimamo wetu uko na azimio, na ile ya muhimu msimamo wetu uko na Wakenya wote. Kenyans have endorsed Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo maneno ingine, watch the space. Nikiripotia runinga ya YOUNIB, jina langu ni Alfonso Albakwekwe. Na mpenzi mtazamaji, sasa uacha na tuvuke moja kwa moja tuingie katika kaunti ya Kiambu, mpenzi mtazamaji, ambapo mambo mengi yanaendelea huko. Pamoja na kaunti hiyo ya Kiambu sasa itawekeza shilingi milioni 600 ambayo itapelekwa katika kila wadi ambayo itakuwa ya kusaidia kufanya maendeleo. Akizungumza hapo jana, gavana wa kaunti hiyo alisema kuwa shilingi milioni 10 itawekwa kwa kila wadi ili kuwezesha wadi hizo kufanya maendeleo. Tazama taarifa hii. Just look at us. We are happy to have you. We are happy to have the Finance Act 2023 now fully in place. Yes. Duly executed by His Excellency the Governor. Yes. Now we go forward to ensure that we mobilize the resources down back to the people. Yes. And that is what the first place collecting fees, levies and taxes is intended for. It is to be a means of redistribution and movement of county land. Chiko Chege, elected MCA in Nyandoma Ward, and I'm the chair finance committee. We had a very busy day because we had gone back to the assembly after a long while. We had gone sin and die, and we passed the bill, Finance Bill 2023. And as the law states, once a bill is debated in the floor of the assembly, it should be assented. So today, the governor has assented the bill. Now it is law. As we speak, we have a Finance Act 2023 in place. What does this mean to the people of Kiambu? As the law dictates, as I had said in the Article 209, we have been given the powers to actually go and get the monies through taxes. You said earlier
and I think we'll have enough time to talk about it on Friday. Even for me as a governor, the surest way that I have to ensure that the projects that are in the ward that will be uptaken first as priority projects, the surest way I have that they are projects of impact is when they are projects that have been chosen by the person who has a stake in that particular project, and the person who is with the people on the ground every time, and that is the member of County Assembly. Because when you are identifying those projects, you are identifying the project that is at the heart of that community in that ward. And so, for me, it is a boost, because I don't have now to do research, I don't have to rely so much on public participation. I know that at least 600 million of our first take of budget, we have project of income, of impact around the entire county. Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji. Washukiwa wawili wa mauaji ya polisi mjini Siaya wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la Hawinga, kaunti ya Siaya hapo jana asubuhi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Siaya, washukiwa hao walikuwa katika nyumba moja. Kulingana na ripoti ya polisi, washukiwa hao walianza kumimina risasi walipoagizwa kufungua mlango, na hapo polisi walilazimika kufyatua risasi na kuwaua wawili hao papo hapo. Shule ya Mahero Secondary School walivamiwa na wajambazi wawili na wakajeruhi askari moja na mwingine akauawa pale na mapunduki sikaenda. Wakati tulipata hiyo taarifa, sisi kama polisi tuliamua kuanzisha operesheni. Wakati huo tulitayarisha timu 3. Timu moja kutoka National Police Service Siaya, na tukaitisha wengine kutoka DCI headquarters. So wakati walipofika, tulianza na hiyo operation ambayo ilituongoza mpaka kaunti ya Busia. Wakati wajambazi tulipata kuwa wameingia kaunti ya Busia, tuka-involve county police commander ya Busia. Tukaungana na hao, tukawa sasa timu 3. So tangu tarehe 20 mpaka leo tulifanikiwa, ambaye intelligence yetu ilituongoza mpaka Awinga, mahali inaitwa Awinga within Siaya County, ambapo sasa kuna mmoja wapo wa mshukiwa mmoja ambaye tulishuku kuwa alishirikiana na hao wawili ambaye walivamia maofisa wetu. Huyu ambaye tulishika alitusaidia sana kutuongoza mpaka mahali wale wajambazi walijificha. So today in the morning wakafamiwa kwa nyumba moja tu ya room 2 ambaye ni ya matope. Wakati officers wetu knock ili wafunguliwe, hao wajambazi wawili walifyatua risasi kutoka ndani. So our officers wakatake cover na wakarespond. During that response, 2 of them were neutralized na tukarecover zile mapunduki walikuwa wameibia officers wetu. So katika ile harakati kuna ushahidi kadhaa ambaye ilifahamisha sisi kwamba hao watu walikuwa ni kama walikuwa radicalized na walikuwa in the process ya kuingia katika kikundi cha terrorism. Kwa sababu tulipata katika hiyo nyumba, tulipata Quran karibu 5, na tena kuna literature ambaye ni Islamic. Na tukiangalia kwa sababu hatujajua majina ya hao wajambazi, lakini ukiangalia physically kuna mmoja inakaa kama ni Msomali na mwingine alikuwa rangi ya the local people, that is the Mjaluo. So tunaona kuwa kuna vijana ambaye labda wamekuwa radicalized na group fulani ambaye wako associated na Al-Shabaab. And that is why wakati tulipata hiyo fununu, tulihakikisha kuwa tumeinvolve watu wa Andetera. All right, mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuitazama runinga ya YOUNIB. Na kwa taarifa hiyo, bila shaka taarifa zetu jioni ya leo inachukua pumziko la muda mfupi. Naomba usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde.
Imagine waking up to a show every morning that entertains, educates, that keeps you glued to the screen with interesting topics. Talk about health, fashion, business, fitness, and spiritual nourishment. Whether you're enjoying your cup of coffee, tea, milk, or uji, YOUNIB Breakfast Show is the place to be. Every Tuesday and Wednesday at 8:30 a.m. with me, Penina Washara, here on YOUNIB TV. Na mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwenye taarifa hizi. Na sasa tuachane na hayo, na sasa tuangazie masuala ya kilimo, ambapo sasa serikali itaanza kununua mahindi kutoka kwa wakulima humu nchini kwa shilingi 4,000 kwa kila gunia. Hebu tazama taarifa hii ambayo imeandaliwa hapa katika runinga ya YOUNIB. Assured that the Ruto administration is keen to giving you support, and that is why even now anybody who has excess maize, anybody who has financial pressure and wants to sell his maize, the National Cereals and Produce Board is admitting on buying maize at a price of 4,000 shillings, and the price of 4,000 shillings is what I would call the guaranteed minimum return of maize, because there is no way you can be able to sell it at a minimum of 4,000. And if the private sector players are able to give better prices, you also at liberty to go and sell them to them. But please, you don't have to lose any money by allowing any broker or any profiteer to take your maize at a price less than 4,000, because the government has set a price of 4,000 and has put in money to ensure that our farmers are not exploited. I and thank the farmers of this country on behalf of the government because of the decision and the support that the farmers of this country have continually given us, because the e-fertilizer subsidy program that we are running is now a success story. I only want to ask you to know that the commitment of government to farmers is real. We are now in another phase of our harvest, where we are distributing or giving out dryers for cereal dryers, so that our farmers do not lose their harvest because of inability to store them because of the moisture contents. So since we have been able to identify which areas to give and where these mobile dryers are stationed, so those that have their rice, those that have their maize or beans, please get to the nearest NSPB stores and ensure that we have gotten that particular service. And we are drying a bag of 90 kilograms of maize at 70 shillings. That's the fee you are supposed to pay. Na mtazamaji, tusonge mbele na taarifa zetu, ambapo tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini imewaonya maafisa wa ardhi wanaoshirikiana na walaghai kuiba ardhi za umma. Tume hiyo imefanikiwa kurudisha ardhi na mali ya kima cha takribani
shilingi bilioni 1 zilizokuwa zimenyakuliwa katika kaunti ya Mombasa. Hebu tazama taarifa hizi kutoka Mombasa. Very important to know that the commission is focusing on about 130 cases in court seeking to recover grabbed public property worth 10 billion shillings. The ESCC has managed to go after land that belongs to Kenya Airports Authority, which was set aside for the expansion of the Moi International Airport, worth about 2.5 billion shillings. And we also warned the land officials to desist from colluding with corrupt persons to grab or re-grab. ESCC filed a case before the court, and we managed to recover the 3 pieces of land, and the value of this particular area that has been recovered is 500 million shillings. Tunashukuru ESCC kwa kuwa ametufuata, ama tumekuwa na kilio na kesi nyingi concerning the hizi grab land, especially hapa Mombasa. Though ni coast nzima, lakini hapa Mombasa imekuwa donda sugu. This land is about 45 acres. Na ninashukuru ESCC sana kwa sababu wameweza ku prioritize eka 8 ambazo wanajaribu ama wamefanya investigations na kesi ziko kotini. Seniors or my juniors, advice is be careful of what you do. Always remember that it will always catch up. It will always catch up. Action. Na mpenzi mtazamaji, asante sana. Karibu tuendelee pamoja. Aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga hapo jana alifikishwa mahakamani ambapo kesi yake ilizidi kuandaliwa, na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Tazama hapa kwenye runinga ya YOUNIB. Tusonge mbele, tazama. She also urged the court to give paramount consideration to the value of the counterfeit currency, which was valued at approximately 960,120,000, and of course the impact it will have in the economy. The accused person, through his defense counsel, Mr. Naye, submitted that the accused person is remorseful and begs for leniency, and also that he's an aging father with young children both here in Kenya and in Chad, and who solely depends on him. He thus sought for an uncustodial sentence. Learned counsel emphasized the court to consider the period the accused person has been in custody, and he finally submitted that the accused has learned his lesson for the period that he's been in custody, and sought for forgiveness. And this court called for a pre-sentence report, which was filed on the 21st of November this year. I wish to thank the probation team for their seriousness in presenting the report. So I've considered the report, which I find to be unfavorable to the accused person. The report propounds, and I quote, open quote, he showed no remorse to the offenses he has been found guilty. To this end, it will be challenging to supervise him should he be granted an uncustodial sentence. So I've borne in consideration all that, and also the judiciary sentencing policy guidelines, and I proceed to meet the following sentence. In respect to count 1, that was found in possession of papers intended to resemble and pass as currency notes, I sentenced the accused person to 4 years imprisonment without an option of a fine. So there is no option of a fine in count 1. So 4 years in count 1. In count 2, the offense of forgery, contrary section 349 of the Penal Code, I sentenced the accused person to serve 2 years imprisonment. So count 2 years imprisonment without an option of a fine. In respect to count... Na mpenzi mtazamaji, ni hayo tu kutoka hapa kwenye meza ya YOUNIB Jioni. Asante sana kwa wote waliofanikisha matangazo ya leo, akiwemo Elias ambaye alikuwa mpiga picha, pamoja na Waky ambaye ndiye mwelekezi wangu siku ya leo, bila kumsahau Anifa, Kavira pamoja na Penina Washera, pamoja na maripota wote walioshirikiana nami kuhakikisha kwamba matangazo ya leo yanafanikiwa. Sina la ziada, tukutane hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Hezron Asewe, na kuomba uendelee kutazama runinga ya YOUNIB, kwa sababu hapa tuna vipindi mbalimbali na burudani ya kukata na shoka. Kwaheri na nakutakia usiku mwanana.